100 hours, anything. Just pulp fiction or 100 hours படிச்சா 1000 hours நீங்க படிச்சிட்டீங்கன்னா you are a good reader, very good reader. அது வந்து இப்போ நீங்க வயலின் படிக்கிறீங்கன்னா முதல்ல ஒரு 100 hours உங்களால சவுண்டே கிரியேட் பண்ண முடியும். சவுண்டே வராது. 100 hours வயலின்ல வாசித்தா தான் ஒரு சாரி கமாவே வரும். அப்போ அது மாதிரி தான் கிரியேட்டிவ் ரீடிங். Read anything for 100 hours. Then you can train your mind and body to read. Then you can read it. சும்மா ஒரு புக் எடுத்து படிக்க முடியும். அண்டு நம்முடைய கண்ணு வந்து எந்த அனிமலுடைய கண்ணும் ஸ்டாட்டிக்காக இருக்காது. எந்த அனிமலுடைய கண்ணும் ஸ்டாட்டிக் கிடையாது. நம்முடைய என்செஸ்டர்ஸ் சிம்பன்சியோட கண்ணை பார்த்தீங்கன்னா ஷிஃப்ட் ஆகிட்டே இருக்கும். அதான் நேச்சுரல். நாம வந்து ஸ்டாட்டிக்காக ஒரு விஷயத்தை பார்க்கறதுக்கான பயிற்சியை கடந்த 10,000 years-ஆக we articulated that talent. அந்த டேலண்ட் வந்து நம்ம கண்டுபிடிச்ச டேலண்ட். அதுதான் ரீடிங். கான்சென்ட்ரேட் பண்ணி ஒரு விஷயத்தை பார்த்து புரிஞ்சுக்கிறது. இப்போ மறுபடியும் நம்ம சிம்பன்சி மாதிரி மாறிட்டோம். இப்போ ஒரு 30 years-ஆ வந்து அகைன் வந்து நம்ம கண்ணு வந்து ஷிஃப்ட் ஆகிட்டே. அப்போ கண்ணை ஃபோக்கஸ் பண்ணுறதுக்கான பயிற்சிங்க ரொம்ப முக்கியம். எந்த குழந்தையுமே கண்ணை ஃபோக்கஸ் பண்ணி ஒரு விஷயத்தை பண்ணோம்னா அதுதான் இன்டெலெக்சுவல் குவாலிட்டியோட. இன் ஃபியூச்சர் இந்த குளோப் வந்து ரெண்டா பிரியும். ஒன்று கான்சன்ட்ரேஷன் டேலண்ட் இல்லாதவர்கள், அவங்க தான் 99%. கான்சன்ட்ரேஷன் பவர் உள்ளவங்க 1%. The 1% people create the world. Other will live in them. இதில் எந்த பக்கம் உங்க குழந்தை போகணும், எந்த பக்கம் நீங்க இருக்கணும்னு உங்க சாய்ஸ் ஆகலாம். We can take one. My question was, I think I mentioned during my own speech that I'm somewhat of a writer myself. I try and write a lot, but do you have any advice for people who are trying to break into the publishing world just at a young age, really trying to, get their voice heard? The first thing is, if you are trying to be a writer, you have to write daily. The writing should be a daily routine. The second thing, you have to read a lot. Reading is the rain and the writing is the stream. If you want to have stream, there should be rain. So you have to read. The third one is, it's a very valuable advice for an American child. Here, reading become a business. It's a high business now today. So you have to be very careful to select your texts, your reading material. Here you may have a juvenile reading. I don't know whether I am pronouncing correctly. Okay, I think you can understand. Well, there's juvenile reading. After the juvenile reading, you have to go through classic reading. There is a kind of reading in the middle. It is called adolescent reading. You should not go to the adolescent reading. For example, pulp fictions, Mills and Boon books, thrillers, these Dan Brown type materials. These types of writing is to waste your time. If you are going to write like Dan Brown, you should not read Dan Brown. Right? You should read Umberto Eco. Then only you can write like Dan Brown. Dan Brown's works are actually extension of Umberto Eco's novels. So Umberto Eco is important for you, not Dan Brown. So if you are in a reading pace, jump from juvenile reading to classic reading. Just ignore the popular writing. Anything which is a bestseller is not worthy for reading. That's the definition by the writer. If a book has a title like this, New York Times bestseller, it is not popular. So it is for public, ordinary people. You are a writer, right? You have to read a book meant for writers. So select that book. The book must be very tough for you. It must give you a tough task to complete. Then only you are developing through that text. I used to select a book if only it is a very tough text. I have to work for that work. I have to spend my energy completely to read that book. Then only I am going through a pace, a linguistic pace or intellectual pace. That will help me to create my own inner self. So select a book which is a real challenge for you.
that's a three agreements of senior writers or young writers. Any more questions? All right, let's. One question. So, as a writer, is it possible to keep your beliefs aside and write as a different person? Like, maybe your religious beliefs or political beliefs. Like, can we keep it aside and write something different? Or is it necessary to express ourselves in a way? That's a wrong assumption that the writer has two things, writing and belief. My belief is in my writing. I'm gaining my belief through the writing. And if I have a doubt on anything, I used to write and I invent it through my writing. So writing is myself. Apart from writing, apart from a personality of writer, I have no personality, I have no identity. So you have to read my works. See, within 15 or 20 years, I'm going to die. Until that, the book will be here. And I'm I'm very sure that these books will be here at least for more than 100 years. So myself is here, not here. Thank you. All right, one last question, and that's it. வணக்கம் சார். ஸோ இப்போ ஒரு படைப்பாளியா நீங்க வந்து ஒரு எழுதும்போது அதுல ஒரு ஜாதி அடையாளம் வந்துடலாம், இல்லை வந்து ஒரு அரசியல் சார்பு வந்துடலாம், இல்லை ஒரு மத அடையாளம் வந்துடலாம் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் இருக்கு. ஸோ அதையெல்லாம் வந்து ஒரு படைப்பாளியா இருந்து அதை பத்தியெல்லாம் கண்டுக்க கூடாதா, இல்லை அது வந்தாலும் பரவாயில்லன்னு நினைக்கணுமா? அதை பத்தி என்ன நினைக்கிறீங்க? நான் இந்த சரி தமிழ்ல மனசுல எந்த மொழி தமிழ் ரொம்ப வருஷத்துக்கு முன்னாடி 40 years பேக் நான் 3 ரைட்டர்ஸ் ஒரு கேள்வி கேட்டேன். வாட் இஸ் தி பேஸ் ஆஃப் கிரியேட்டிவ் ரைட்டிங்? 40 years, அப்போ எனக்கு 23 வயசு. லைக் ஹிம் நான் வந்து வைக்கம் முகமது பஷீர்கிட்ட கேட்டேன், 2வது சுந்தரராம சாமிகிட்ட கேட்டேன், 3 வந்து டாக்டர் சிவராம காரந்திட்ட கேட்டேன். The answer is almost same. ஒண்ணே ஒன்று, sense of justice is the root of creativity. Sense of justice, ஒரு நீதி உணர்ச்சி ஒரு ரைட்டருக்கு அதை நம்பி தான் எழுதணும். அந்த நீதி உணர்ச்சி, the sense of justice of a human being, not a Tamilian, not a Nair, not a Indian or any, or not a Hindi, அப்படி எந்த ஐடென்டிட்டி அது கிடையாது. That's why நான் இந்த புக்கை இங்கே கொண்டு வச்சிருக்கேன். ஒரு வெஸ்டர்ன் ஆதர் ரீடர் இதை படிக்க முடியும். Because it is written by a human being, not by a Hindu, not by an Indian, not by a Tamilian. So in the sense of justice நம்பி எழுதுற வரைக்கும் அதுல இந்த வகையான லோ லெவல் ஐடென்டிட்டிஸ் உருவாக இருக்கு. அண்ட் நான் வந்து 40 years தான் படிச்சிருக்கேன், 40 வருஷம் படிச்சிருக்கேன். இதுவரைக்கும் ஒர்த்வைல் அப்படின்னு நான் சொல்லக்கூடிய, மதிப்புள்ளவர் என்று சொல்லக்கூடிய ஒரு ரைட்டர்கிட்டையுமே இந்த மாதிரியான நெகட்டிவ் ஐடென்டிட்டிஸ், அதாவது காஸ்ட், கிரீட், ரேஸ், அந்த மாதிரி ஐடென்டிட்டி பார்த்ததே கிடையாது. அப்படி இருக்க முடியாது. இப்போ நீங்க கேட்கலாம், ஒரு ஃபயர் அழுக்கான அதை எப்படி சார் கழுவுறதுன்னு கேட்கலாம். ஃபயர் அழுக்காக அவ்வளவுதான். Thank you very much. I'm so sorry, we're almost close to time. We are going to start the signing event, and there are a few instructions. If you want to get this book signed by Jeyamohan, the first step is to take the book, go to the customer service, get it checked out, and you can come back here and he will be here for you to sign. Great. Thank you so much for coming today. Thank you.